Okay, so good afternoon everybody. So I hope you're okay there sa inyong mga panimalay, pero may mag-amping no, kay still there are aftershocks pa no sa earthquakes. Yeah, so unahan ninyo ng inyong kaugalingon before ang assignment. Makasabot ra ana. Okay, so we're done with the finding the time and compound interest, no? So, nag-send ko video. I hope nakita ninyo ang video. Or pwede ra po mag-search, no? Kay daghan po taog available materials or resources sa YouTube. You can actually pwede ra mo mag-search po, no? Depende na sa inyo kalaylay mo learning style. So, I hope nakatabang tong video to find for the time and compound interest. Now, if na may question ato, please don't hesitate nga mag-ask sa ako through messenger. Pwede po ko ninyo i-message no dito sa Google Classroom. Makakita actually ko sa inyo ang mga private messages. Okay? So, I hope nga walay kalibog no before ta mo dive in ani nga another topic. So, mas maayo na kung na may question, ipangutana na gyud na sa maestra or kinsa may available na inyong pangutanan para mahatagan mo og unsa tawag niya, makasabot mo sa inyong question, or kay basin magud ka na inyong question nga gitago-tago di ay mugawas na sa exam. So, may na lang natubag na, or pwede po na siya magawa sa sa DOST Scholar na mga exams, entrance exams. So, wata kabalo sa future, no? So, mas maayo nga inyo na siyang i-clarify daan, no? So, I hope mag-ask questions ako if na kalibugan. Now, let's have our katasa introduction ni Ma'am. Sige na, kaya mabitaw tayo klasihay. So, nga nito kong introduction sa inyo, no? Sige na. Okay, so now let's have finding the interest rate and compound interest. No, sayo na siya. Sayo na kaayo mangita og kuan. Let's have a pen kay para magasa niyo. Okay, so sayo na kaayo siya mag-find og interest rate, specifically if simple interest kanina. So kung simple interest lang, we're just going to divide both sides by PT kay para mabilin si R. But how about to find the value of the rate if naka-raise na siya og time in compound interest, or naka-raise na siya og conversion times the time? Okay? Unsaon ka na siya? Unsaon ka pag-find if ang variable na exponent kani is wala man siya. Exponent ani per 1. Dali ra kana siya i-solve, no? So muna atong i-discuss. Okay? Let's have these examples. So for example number 1, at what simple interest rate will 10,500 become 12,000 in 6 years? So, unsa may gamiton nato ani? No, the question first is this a simple interest or a compound interest? So, naa naman ta hint dira no nga simple interest rate. Kay simple interest rate man na. So, we're going to have the what? The simple interest rate formula. The simple interest formula. Kani itong simple interest, kani itong compound interest. However, kani magamit kung compounded annually, no? Kani magamit ni kung compounded annually, kani magamit ni o compounded weekly, daily, kung na mga periods like compounded semi-annually or compounded quarterly. But kung compounded annually, kani automatically ang gamiton, no? So dapat delete na malibog ana. So, balik ta sa example. At what simple interest rate will 10,500 become 12,000 in 6 years? No? So, kapoy ani. Sige, so natay formula nga gamiton, the simple interest. So, in order to get for the R, we divide both sides by PT. Kaya para makancel si P, makancel si T, kaya nag-divide ta diri, always mo divide ka sa other side of the equation. So, nag-divide po kag PT. So, ang nabili na lang si R, na-isolate na to si R. So, we have the formula for the rate. We have IS or simple interest over PT. So, we can actually rewrite that one. Pwede na siya ibaling si R sa PCAS, si IS over PT sa PCAS. No? So, pwede na siya nga. Ay mo kalibog. Kung magbalik-balik na siya, at least we know that R is equal to IS over PT, or IS over PT is just equal to R. No? So,
na natay kani nga formula, we can actually solve na for the interest rate by substituting the values no of the given variables. So pila ang simple interest? Tanawa ra gud ninyo, natay 10,500 nahimo dang 12,000. So 10,500 is our what? Yes, it's our principal. How about 12,000? 12,000 is what? Is it the interest? No. Ang 12,000 is our future value. So in order to get for the simple interest, given at the principal and future value, we're just going to subtract the two amount. No? So we have 12,000 minus 10,500 and that gives us what? 1,500. So nanatay IS na 1,500. And then our principal is 10,500 multiplied to 6. Dili malibong nga ng 1,500 na. Kaya kung nakikibutang or nakiki-invest nga G's 10,500, mahimo daw siya 12,000, pila ang tubo. That's just the real question. So therefore na kay 1,500. Now, getting the R, ato na rin siya i-solve. Sige, let's have the kuan muna. Kaya para cute. So we have here kani gamit yapon ko atong rapidtables.com or kay lisod po dong mag-video ko sa calculator no. Maglisod ko adjust. So mas maina na sa internet na calculator. So kani atong i-solve the numerator is 1,500 nanubra. So we have the denominator, we have two numbers there. We have 10,500 multiplied to 6. Yes. So we have 0.02380 up to 8. Now, kay rate man siya, always remember, in order to get the rate, kana na siya ang gamiton. And then, ang iyang final answer should be in terms of percentage. So, para ma-percentage ng atong na-solve nga rate, ato ra na siya i-times by 100. So, the answer times 100, we have 2.3809 up to 8. So, kung ako, muhatag man nagkuha ng inyong teacher or ang instructor kung pila ka decimal places lang. So, we'll use two decimal places or that is nearest hundred. So, we have 2.38. Kay ang tapat ni 8 is 0. So, the same si 8. Di na to siya dungagan og 1. So, we have 2.38%. So, we have 2 di na ako na siya kung pasaylua kay anak ragid atong makaya ani wa patay pen. So 2.38%, and that is the interest rate of our given example. Okay, now let's have another example number 2. At what interest rate compounded annually will 100,000 become 120,000 in 6 years? Okay, the first question you'd always you ask yourself, is this a simple interest or a compound interest? Sige kamo, compound interest or simple interest? Yes, this is a compound interest. Kay compound interest, maggamit na kita sa duha. But asa atong gamitan ani? Kay compounded annually man siya, so we'll make use of this middle na formula, which is F is equal to P times 1 plus R to the power of T. No? Pero pag compounded quarterly na weekly, so kaning P kay sa atong gamito. Okay? So, kanin man atong gamiton, din atong mag-derive a formula. We're just going to plug in all those given information sa ato ang word problem. So, naatay 100,000 daw, nangulang pag yun nag-zero. Become 120 becomes 120,000 in 6 years. So, ang 100,000 mahimog 120,000. Asa tong future value nga amount? Is it the 100 or the 120? Yes, it's the 120,000. While our 100,000 is our what? The principal. Now, so substituting the value, we have 120,000 is equal to 100,000 multiplied to 1 plus the rate raised to the power of 6. That is 6 years, which is T. Okay, so I hope na gets that. Now, dumdumin ninyo nga before ninyo kuhaon ang atong R, si R is naka-enclose pa siya o parenthesis with this exponent. So, ang pinakauna buhaton gid ninyo is just to divide both sides by 100,000 kay para ma-isolate or mabilin ang atong parenthesis nga na R.
Okay? Kaya nag-divide ta diri 100,000, mo divide po ta sa pikas sa 100,000 para equal atong equation or balance atong equation. So kaya nag-divide ta, ma-cancel atong 100,000 and that gives us what? We have 1 plus r to the power of 6 is equal to 120,000 over 100,000. Kung sa ako lang na part, you can actually divide na this in calculator. But para po mag-give na sa ato agad ang exact amount, di isa ta mag-round off. As what I have said, dako kaayo gyud og difference if ang rate ang inyong i-round up, no? Labi na sa time, kung round up po sa time. So, mas maayo, dito na ta mag-round up or mag-rounding sa last or sa final answer. So, dito na nato ni siya i-divide if it's okay with you. Kung gusto niyo i-divide, why not? Okay, so nanatay kani. Karon, di man gid nato always, not always, di man gid nato makuha dito sa CR. Kasi CR is naka plus 1, no? Plus naka raise to 6 pa na siya. So, ang atong buhaton, ana, is, no? Ang atong buhaton, ana, is 2. Masaw na to pag naka-raise ni, para wala na siya i-raise. Kung magod na to ng 6 diri para R na bilin og 1. Kaya para makita na din natong value ni R. So, kaya para mawala ng 6 diri tawag ana is having the 6th root, no? Of both sides. So, therefore, we have the 6th root of 1 plus r to the power of 6 and the 6th root of this side, 120,000 over 100,000. That is, kanagaling square root ngayon yung nabalan. For example, we have x squared, kalisod magsulat. X squared. So, pag inyo ning square root si x squared, pila na bilin? We have x. Okay? The same na siya diri. Kung unsa exponent mo na iyuhang ihibutang nga index or the root. Okay? So, we have 6th root of 1 plus r and then 6th root of 120,000 all over 100,000. And by the rule of radicals, naka 6th root ni, naka-raise ni sa 6, mabilin gid ang iyang radicand or kanang sulod nga number. So, we have 1 plus r is equal to this one. Okay? Kay r man ang atong gipangita, napa may 1 sa pikas na side. Unsay buhaton? Kay para r na bilin, we're just going to subtract 1 both sides. In other words, i-transpose na to ning 1. Positive si 1, may mo na siyang negative. So, we have this equation. So, we have r is equal to the 6th root of 120,000 over 100,000 minus 1. So, saan na na siya? So, we're going to calculate na din, ana. Sige, let's have the calculator. Maglisod ko og kuan sa calculator. I hope maklaro ran ninyo. Sige, so let's clear this first. Okay, so we have kani nga part, the 6th root. Kung na may calculator nga kasyo, more likely mag-shift and this the kanagaling x square root of y kana ang sign, pwede na siya. No, so in this case natay kana. So we have here and here. This is the radical. Kanang nasa taas is the index. Ang sulod sa atong radical sign is radicand. No? Ang radical, atong index pila, we have 6. And then ang sulod niya is 120,000 over 100,000. 100,000. Now, and then, i-minus daw na to sa 1. Make sure na dili nimo siya diri mabutang ang minus 1. No, dili nimo siya i-under sa ato ang radical na expression. Dapat si minus 1 is outside the radical expression. Kay dako kay na siya og difference if ingani siya. Like this. No, dili na siya mao. Dapat dili ma-under ang atong minus 1 diri sa radical na sign. So dapat you put space and then minus 1. Di lang ta mo gamit tara nga minus kay ba sigma wrong. Okay, so we have here the minus 1. And that gives us pila. We have 0.0308533 and as what I have said, kay rate man na i-times na to ang answer og 100 kay ang atong rate is in terms of percentage. So we have 3.08 and i-round up na to kay ang dapat ni it is 5, so we have
3.009%. Okay, so we have 3 point, napangit sa agi ni ma'am, sige rakan, 09%. Okay. Cute. Okay, so nanatay 3.09% for the rate. Question about this, kung wala na question mo PM ha. Okay, next we'll have another example. For example number 3, at what interest rate compounded quarterly will 100,000 become 120,000 in 7 years? No, sige. So ang first na question, what interest is this? Is the simple interest or compound interest? Hint compound interest. Karon, asa sa duha ang gamiton? Kay compounded quarterly man siya, it means kaupat siya magbayad sa katuig na periods na hitabo per year. So ang atong gamiton kaning nga formula, kaning I to the power of m over m. Okay? Remember that I to the power of m is our nominal rate. Mo ni ang I, mo ning rate natong pangitaon. Okay? Dili si r, kay wala man tay r dira. So we have here the formula. The future value is equal to the principal multiplied to 1 plus the nominal rate over the pila ka conversion na quarterly, weekly, daily ba, and then the conversion times the year or years nga imuhang i-invest. Okay, so natay mga given information, i-plug in na nato. Natay 100,000, natay 120,000. Si 120,000 is our what? Is it our principal or future value? Yes, it's our future value. How about si 100,000? It's our principal. Pila ka years utangon? I mean investon? We have 7 years. No? So, having that one, we have 120,000 our F. P is our 100,000. 1 plus I to the power of m over, kay since it's compounded quarterly, nag-upat ka conversions. And then, kay upat ka conversions multiplied to 7. Okay? So, wrong. Sige. Just neglect this part muna. No? So, first, i-multiply sa si 4 and 7. That gives us 28. And then, we divide both side by 100,000. Kana ha? Kaya para ang mabilin is the parenthesis na naka-raise ang atuang variable. Okay? I-divide sa ginang naa sa gawas dire before ninyo kuhaon si I to the power of m or si rate. So kani divide kag 100,000, mag-divide ka sa pikas and ma-cancel out ang atong 100,000 dire, mabilin na lang si 1 plus I to the power of m raised to 28. And then the pika side, we have 120,000 over 100,000. Next, kay naka-raise na siya 28 o wala na iyahang outside pa nga numbers nga katapad aning parenthesis, we can go to the root, no? The nth root of this given information. Kay 28 man siya, ang atong rule ani or atong target is to get rid of this exponent na 28. So ato siyang inverse, which is the square root of, not square root, kaya ang square root is 2 man din. The 28 or 28th root of this one. So that is the 28th root of the pika side, 120,000 over 100,000 is equal to 1 plus I to the power of m over 4. Kaya pag once iana ni mo, naka-update ni siya, no? Iana na siya. Lisod ka. Ayaw, wala ko cursor. Sige na kan. Ana na siya. Okay. So kana. Pag imo na siyang 28 root, tas naka-raise sa 28, cancel out ra gid na siya. Mabilin gid ang naa sa atong inner or radicand. No, so natin ka na, and then you copy this one or this one. Okay? So we have 1 plus I to the power of m over 4. Naka-1 pa man na siya. Plus this variable. So ato siyang ibalhin si 1. So nanatay ka ni. Now, let's solve for this first. And then i-multiply then by 4. Okay? So first, let's solve that one. Kanisa, no? Kaning last part, we have the 28th root. 28th root of the 100,000. Sige. So, pila yung index? The index is the 28. Ang radicand is kanang 120,000
120,000 over 100,000. And then, minus 1. Okay? So, nanatay ka na. And then, let's have that one. Minus 1. So, we have here 0.06. Okay. And based on na, i-multiply din nato na siya by 4. Sige, ato ni siyang i-change, no? Kaya para di na mo magkuan. Pwede rin nato ni siya i-change. We'll multiply this one by 4. Para diretso na mo sa inyong calculator para di na mo magsige round off. Kaya, kung sa ako pa lang yun, sa final answer ta mo round. Mag-multiply tag 4, mag-multiply ta kung unsay naa sa atong denominator ni IM kaya para ma-cancel out, kinsa na lang nabilin, IM na lang. Okay? So, we have here, I to the power of M, that is our rate, nominal rate. Oh, is that? So, naatay, I to the power of M is equal to 4. Lisod kayo sa ako na part. Pero sige lang. Para sa bata, para sa bayan. No? So, naatay 28 here. 28 root of 120,000. Maka-afford ako anang 10. Mahal magandang 10. Keep ani over 100,000. Sige, excuse lang yun na akong agi. Pangit man sad po agi na bisag sa board. Ang sana zero ni mama ay. Sige, sunod. Remember nga niingon si ma'am nga dapat dili na to pa. Asa ba? Asahay, erase na ko to kay para dili na siya taman. Kaya natay minus 1. Okay? So, kana ato ang i-calculate. No? So, natay ka na para makuha na to ang nominal rate. Sige, try na to siya calculate. We have 4 multiplied to the 28 root of 120,000 over 100,000 minus 1. No? Under si minus 1 sa parenthesis nga ma-appear siya sa times of 4. Ana. No? So, having that one, we have here 0.02613 and then, as what I have said, kinahanglan nato ni siya i-multiply by pila? By 100. The answer na kani i-multiply sa 100 and that gives us what? We have 2.61%. Mag-multiply tag 100 ha, kay para ang atong makuha na rate is in terms of pila? In terms of percentage na. Again, pila ito? We have 2.61%. Di pwede ta mag saba akong mga igsuon dali We're 6 actually yung daghan kami. Okay, so we have the interest rate is equal to 2.61%. And that's it. We have computed the interest rate given by period siya. We also calculated the interest rate given compounded annually siya, and still we calculated another interest rate na given simple interest siya. So thank you for listening. I hope na ay na-learn, and God bless.